This video is presented by Voiceover Article. Depuis que Singapour réduit ses exportations de composants électroniques, cette dernière cherche aujourd'hui à développer son activité touristique pour compenser. Pour cela Singapour mise sur ses casinos et jeux vidéo imports. Selon le cofondateur de Lonely Planet Guides, si Disneyland réussit traverse le monde et s'imposer et réunir chaque journée de millions de touristes, la Chine peut espérer alors prospérer grâce à ses casinos. Toutefois, Singapour dispose d'un important handicap, elle n'a pas encore wat ou de Taj Mahal comme investisseur. Depuis longtemps, cette ville est surtout réputée pour ses innombrables centres commerciaux et ses promotions annuelles Singapore Sales. Vis-à-vis des étrangers, Singapour dispose d'une image peu flatteuse en matière politique. En effet, elle est surtout connue pour ses passeurs de drogue, son taux important de vandalisme, ses coups d'état politiques et son interdiction de vendre de chewing gum. Culturellement parlant, son développement est surtout de refrainer par les multiples restrictions dont notamment la liberté d'expression et la censure de films et pieces de théâtre. Toutefois, avec la nouvelle génération de Chinois et l'influence de Indiens et autres Asiatiques qui commencent à voyager partout à travers le monde, Singapour commence à travailler sur les projets de nouvelles attractions, incluant de nouveaux casinos ou encore un parc sur le thème du studio Universal, et un équivalent de bateaux mouches français, même si aucun de ces projets n'est particulièrement singapourien. Ainsi, Singapour Southeast démocratise et Southeast modernise avec l'ouverture de clubs et de ciné-clubs où on peut voir les films néo-zélandais Lord of the Rings. De plus, la fameuse société de location de films blockbuster a ouvert ses portes et on y trouve à Singapour nombre de films indiens de Bollywood, afin d'attirer davantage de touristes indiens. Ce même mois, quelques journées auparavant, Singapour a autorisé les courses automobiles équivalents auxiliaires célèbres Formule 1, espérant ainsi attirer les touristes de l'autre continent. Citigroup, le groupe en charge de ce projet, espère générer un bénéfice compris entre $150 et $200 million par an, et montrer par la même que Singapour a change. Mettre un circuit de Formule 1 est une idée brillante mais reste encore loin d'être une idée typiquement nationale, ce qui, au final, risquerait d'enclencher une réaction inverse à l'objectif tant attendu. Quant auxiliary casinos, ces derniers devraient ressembler à ceux déjà présents à Macau afin d'obtenir un bénéfice de près de $37 milliards par an. Face à ce changement radical, la population locale reste sceptique, voire pessimiste. Pour eux, la mise en place d'un circuit de Formule 1 n'est un moyen d'obtenir une publicité gratuite. Concernant les casinos qui devraient voir les journées d'ICI cotter ans, ces derniers Southeast sont réunis pour signer une pétition allant à l'encontre de ce projet, justifiant les méfaits de sur les familles et les joueurs compulsifs, en ajoutant par ailleurs que ce concept attirerait davantage la population locale que les touristes. De intellectuals et représentants de communautés tels Paul Theroux, Roma Nci et écrivain pour l'équivalent du guide du routard, déplorant cet engouement de la part de la ville. Pour eux, Singapour cherche à devenir une ville moderne et effacer toute son histoire et culture, pour faire place à une ville qu'elle en trouve partout, ce qui représenterait également la fin du quartier de Chinatown, célèbre pour ses magazines. This video is presented by Voiceover Article.